and en el corazón de una tierra antigua donde los ríos sagrados flow, and como las venas de la tierra y los árboles majestuosos se ergue, and como testigos silenciosos de la sabiduría de las eras, and vivi un joven buscador llamado Bhrigu, era hijo del sabio Varuna, and un maestro venerado de la sabiduría divina, en cuyo conocimiento se decía que era tan profundo como el vasto océano, and Bhrigu había crecido en un ashram donde el aire resonaba con los auténticos viadicos y el aroma de los figos sagrados, and había estudiado muchas escrituras, and escuchado las enseñanzas de grandes sabios y absorbido el conocimiento transmitido a través de generaciones, and sin embargo, a pesar de todo lo que había aprendido, una inquietud ardía en su interior, and un anhelo por conocer la verdad suprema, la esencia de toda existencia. Una tarde, and Bhrigu se acerca a su padre con reverencia, inclina la cabeza pregunta, "Oh, venerable padre, and qué es Brahman, and cuál es la realidad del tema que lo impregna todo?" El sabio Varuna mira a su hijo, and sus ojos sabios reflejando el resplandor del crepúsculo, and vio en Bhrigu la sed de conocimiento verdadero, and el fuego de un buscador que no se conformaría con simples palabras, con una suave sonrisa, and responde, Brahman es aquello de lo que todos los seres nacen, and por lo que viven en lo que se funden tras la muerte. Pero, hijo mío, and esa verdad no puede enseñarse, debe realizarse. Si realmente deseas conocer a Brahman, and buscalo dentro de ti mismo a través de la contemplación profunda. Bhrigu escucha atentamente, and su corazón late con una mezcla de emoción y incertidumbre, and su padre no le había dado una respuesta directa, sino un camino que tendría que recorrer solo, and determinado, Bhrigu se retiró al bosque donde el silencio de la naturaleza sería su compañero, and encontró un lugar apartado bajo la sombra de un antiguo arrabal banano, and cuyas raíces se entrelazaban con la tierra como venas pulsantes de sabiduría oculta, and sentado inquietud sur los ojos y dirige sus pensamientos hacia su interior, and ¿qué es lo que sostiene la vida? Se pregunta, and ¿cuál es el fundamento sobre el que todos los seres existen? Observa el mundo a su alrededor, and vio como los animales vagaban por el bosque en busca de alimento. Se amó las aves picoteaban granos, and mo incluso los grandes sabios dependían de frutas y raíces para nutrirse, and cada criatura viviente, desde el insecto más pequeño hasta la bestia más fuerte, and depende del alimento para sobrevivir. Seguramente esta debe ser la respuesta, pensa Bhrigu, and el alimento es la fuente de la vida. Sin él, nada puede existir, and el alimento debe ser Brahman. Lleno de certeza, carif de regreso a su padre y declara, Padre, and he encontrado la verdad. Brahman es el alimento. El sabio Varuna escucha pacientemente, and su rostro sereno y conocedor. Luego, simplemente neg con la cabeza de joy, vi más profundo, en hijo mío, Bhrigu queda desconcertado, estaba tan seguro, and pero las palabras de su padre eran firmes y a la vez gentiles, and si el alimento fuera realmente Brahman, porque para en aquellos que comían, and
porque el alimento no era suficiente, comprendiendo que solo había rozado la superficie, and Bhrigu regresa a su meditación. Esta vez no se enfoca en lo que nutre el cuerpo, and sino en lo que le da vida. Observó su pecho subiwibajaba con cada respiración, and el ritmo pulsante de su corazón. Vio su como los árboles se mecen con el viento, and mo los ros fluyen sin cesar, and mo incluso las criaturas mecas piqui as se movían con el aliento de vida en su interior, and no es solo el alimento lo que sostiene la vida. Comprende. Es el aliento, es el prana, and sin el aliento, el cuerpo no tiene vida. Es el prana lo que anima a todos los seres, and el prana debe ser Brahman. Una vez mikas kori hasha su padre. Padre, he comprendido la verdad, and Brahman es el prana. Pero el sabio Varuna, simper patient, solo sonri y dijo, vimes profundo, and hijo mo. Bhrigu comencé a entender que su viaje estabilizos determinar. Rigors al bosque, and ahora enfoque, en dos almas en su interior. Había comprendido que el aliento daba vida, and pero que controlaba el aliento mismo. Sentado bajo el vasto dosel del antiguo baniano, and cuyas raíces serpentes perixi en las venas de la existencia misma, and el viento susurraba entre las hojas o el murmullo distante los roye os perigía lalamarlo a una contemplación más profunda, and que mive el aliento, y que gobierna su ritmo, observa su propio ser con cuidado, and la respiración fluye naturalmente, pero cuando quiere retenerla, podía hacerlo, and cuando decidió ralentizarla, obedece. Algo la dirigía, la guiaba. Entonces, and la revelación lo golpe la mente. La mente era el maestro detrás de todas las acciones, and era la mente la que decidía co endo actuar, co endo descansar, co endo buscar y co endo retirarse, and era la mente la que experimentaba alegría, tristeza, amor y miedo, sin la mente, and que significado tenía el aliento. Un cuerpo podía respirar, pero si la mente estaba ausente, and yo estaba realmente vivo. La mente es la gobernante de todas las acciones, pense, and es la mente la que percibe el mundo, la que crea deseos, la que forma intenciones. Sin la mente, and no hay experiencia, no hay voluntad, no hay existencia, and la mente debe ser Brahman, con renovada confianza, and Bhrigu deja la soledad del bosque y regresa al ashram de su padre, and el sabio Varuna estaba sentado en su habitual compostura meditativa, su presencia irradiando paz, and Bhrigu se acerca, se inclina profundamente y declara, Padre, and he ido más profundo y he descubierto, que la mente es Brahman. El sabio Varuna, simper paciente, and mir a su hijo con una mirada que combinaba aliento y un desafío silencioso. Luego, and con la misma sonrisa gentil, and pronuncia las palabras que se habían convertido en una prueba y una bendición. Vi más profundo, and hijo mo, Bhrigu sentía un momento de vacilación. Yo incluso la mente no era la verdad última, and pero había aprendido que la sabiduría de su padre era ilimitada, and y si el día que fuera más profundo significaba que aún había más por descubrir, and con un asentimiento silencioso
si deo la vilta, su corazón lino de determinación, and y camin de nuevo hacia las profundidades del bosque, and sentendos una vez más bajo el antiguo arrabal, and Bhrigu deja que su conciencia se asentara en una quietud profunda, and había comprendido que la mente gobernaba la percepción, pero que guiaba a la mente, and porque surgían algunos pensamientos, mientras otros se desvanecían, and porque la mente vacilaba en un momento y encontraba claridad en el siguiente. Entonces, and como si el universo mismo sugerrara la respuesta, lo entendí. El intelecto, la mente podía vagar, and, perdida en emociones fugaces, pero el intelecto, el poder del discernimiento, traía sabiduría, and era el intelecto el que podía distinguir la verdad de la falsedad, la sabiduría de la ignorancia, and Bhrigu comprendí. Es el intelecto el que otorga claridad. Es el intelecto el que permite entender, and buscar conocimiento, percibir la realidad misma de la ilusión, seguramente, and esto debe ser Brahman. Con fe renovada, regresa a su padre y dijo, Padre, and ahora he descubierto la verdad. Brahman es el intelecto. Pero una vez más, and el sabio Varuna solo sonri y dijo, vi más profundo, Bhrigu co humbled y sorprendido, and y que podía ser más profundo que el intelecto. Regresa a su lugar de meditación, and, pero esta vez no basta una respuesta en el pensamiento. Se sienta en completo silencio, and permitiéndos simplemente ser, and los días se convirtieron en semanas mientras se retiraba de las distracciones del mundo externo, and sumergiéndose en una quietud más ala del cuerpo, más ala del aliento, and más ala de la mente y más ala del intelecto. Deja toda búsqueda, todo cuestionamiento, and hasta que incluso el concepto de sí mismo comienza a disolverse. Entonces, and en la vasta vacuidad de su ser, emerge algo profundo, una presencia, and un estado de existencia tan puro, tan inquebrantable, que no podía describirse con palabras, and no era ni un pensamiento ni un sentimiento. No estaba limitado por el intelecto, ni por la razón, and era simplemente dicha ilimitada eterna intacada por el sufrimiento. Bhrigu lo había encontrado, and la verdad tolatima nanda, la dicha pura y ilimitada. Comprendí que todos los seres, and, consciente o inconscientemente, buscaban esta dicha. No estaba en el alimento, ni en el aliento, and ni en la mente inquieta, ni en el intelecto discernidor. Era algo más all, and algo que siempre había estado presente. Al despojar las capas de la existencia, and esta dicha era Brahman, lágrimas brotaron en los ojos de Bhrigu, no de tristeza, and sino de una alegría tan profunda que no podía contenerse, and había encontrado lo que todos los seres buscan, and la verdad eterna que es más ala de todas las ilusiones. Cuando Bhrigu regresó con su padre, and no habla, no necesitaba hacerlo. El sabio Varuna mira a su hijo y en ese momento lo veo todo. And el viaje, la lucha, la paciencia, la realización, and el brillo de la sabiduría resplandecía en el rostro de Bhrigu, and su presencia irradiando una paz más profunda que las palabras. El gran sabio sonríe y asintió, and lo has encontrado hijo mo, has comprendido la verdad suprema.
Beridasi inclinen, and su corazon desbordado de gratitud, and ahora entendie por que su padre nunca le había dado simplemente la respuesta, and porque la verdad no era algo que pudiera enseñar, sino algo que debía realizarse, and desde día en adelante Bhrigu se convertía en un gran sabio por derecho propio, and compartiendo la sabiduría de su realización con todos los que buscaban el camino, and a través de la paciencia, la autoindagación y la meditación profunda, and había descubierto la mayor sabiduría de todas, and que la naturaleza última de Brahman no es la mera supervivencia, ni el mero pensamiento, ni siquiera el mero conocimiento, sino Ananda, la dicha pura eterna, and ist vieja sigla sabiduría del Taittiriya Upanishad, and que revela el camino hacia la realización de Brahman a través de los cinco koshas, and las cinco envolturas de la existencia. Primero est el animea kosha, el cuerpo físico, and sostenido por el alimento. Mes al est el pranamaya kosha el aliento, and la fuerza vital que vida. Más profundo aún est el manamaya kosha, la mente, que percibe, and de si y experimenta el mundo. Mas al de la mente est el vijnanamaya kosha, el intelecto, and la sed del discernimiento y la sabiduría. Pero la verdad última es el anandamaya kosha, and la envoltura de la dicha, donde uno comprende que Brahman no es mera existencia ni conocimiento, and sino Ananda, la dicha pura y ilimitada. A través de este viaje, desde lo físico hasta lo eterno, and el Upanishad enseña que la verdadera realización no se encuentra en el mundo externo, sino en la dicha infinita que reside en el interior. Esta es la esencia de la realización de Bhrigu, and el despertar a la verdad de que más allá del cuerpo, el aliento, la mente y el intelecto, and la realidad suprema es Ananda, la alegría eterna que impregna toda la existencia, and si en contrast esta historia inspiradora, no olvides dar like, and compartir y suscribir para me sabiduría poderosa de los Upanishads, and tu apoyo ayuda a mantener vivas y accesibles estas enseñanzas atemporales para todos. Gracias por ser parte de este viaje. Nos vemos en el próximo video.